दास मह रंचक नाहिन पेव। गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ पहला गुरु दी दिती हुई दाद गुरु दी फतेह दी सांझ पाए। आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। We are very blessed today that Guru Sahib has once again brought us into Sangat, remembering the day of Vaisakhi, the creation, the birth of Khalsa Panth, and also the new month of Vaisakh, which was yesterday. And we have been doing this Larivar Katha for the past few days on Bhai Jetta Ji's Sri Gur Katha. And just a bit of background, Bhai Jetta Ji is that very Gur Sikh who brought the seeds of Guru Tegh Bahadur Ji from Delhi back to Kirtpur Sahib and then to Anandpur Sahib. Bhai Jetta Ji's whole family has been serving from the time of Guru Nanak Dev Ji. And Bhai Jetta Ji themselves served Guru Tegh Bahadur Ji and Guru Gobind Singh Ji. Bhai Jetta Ji then goes on to take Amrit and becomes Bhai Jeevan Singh Ji. Bhai Jetta Ji's brother, younger brother, Bhai Sangata Ji, was born one day after Guru Gobind Singh Ji. And they looked very much alike Guru Gobind Singh Ji. And this is the same Bhai Sangata Ji who becomes Bhai Sangat Singh Ji and then goes on to give their life in the Battle of Chamkaur. And Bhai Jeevan Singh Ji themselves gave their life for the Panth in the Battle of Sarsa. And this is a pothi by Bhai Jetta Ji as they write this Kavishri, this poem, this epic poem, describing Guru Gobind Singh Ji's Mahima, praises of Guru Gobind Singh Ji, and describing, because he was the eyewitness of what happened in Delhi and what happened in Anandpur Sahib. So Bhai Jetta Ji is telling their story of how they brought back the seeds of Guru Tegh Bahadur Ji to Kirtpur Sahib, to Anandpur Sahib, and what were the conversations Guru Gobind Singh Ji had with the Sangat. And we also listened to the Katha, why Guru Gobind Singh Ji had to create the Panth. What was the thoughts going through Guru Gobind Singh Ji's mind few days before yesterday's Vaisakhi in 1699. And today's Katha, today's Prasanga, we will be listening to the bachan of Guru Gobind Singh Ji about love, and their bachan about the significance of Panch Kakar and Amrit Bidhi. So Bhai Jetta Ji is writing how Guru Gobind Singh Ji told the Panch Pyare, told the Sangat on how to conduct an Amrit Sanchaar. So many of us do not know how it's conducted, because Amrit Sanchaar ceremony, it's one of the most sacred ceremony, not in the Pantha, not in our Sikh Pantha, but in the whole world as well. Because it's one of the ceremony that people doesn't know what happens inside. Pictures honge, you go and see on Google Images, you will see pictures of Panch Pyare, but there's no video or live stream of an Amrit Sanchaar. It's so sacred. It's only between the Guru, the Panch Pyare, and those who are being initiated. And one thing Sangat Ji, because ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, when we try to translate into English is a Bazari boli. ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ English was not a boli of any nation. It was a Bazari boli. Bazar means when people used to come for trading at the ports and all of that. English is basically a mixture of other languages. And for us to be able to translate Gurbani into English, it doesn't do justice. So my benti is, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, anybody, when people ask what is Amrit Sanchaar, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ don't try not to use the word baptism, because then it gets associated with the ceremony of Christianity baptism. But the first thing it comes into their mind with is that kind of baptism. What we want to do is, Amrit Sanchaar is an initiation ceremony where a Sikh or anyone gets initiated and admitted into the Panth. So let's try to use exclusive terms for exclusive words in our Panth as well. So ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਆ। ਭਾਈ ਜੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਆ। ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੋਹਰਾ ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੂਰ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਹਿ ਨਹਿਤਾਹੇ।
के बिद प्रेम उपावन जो तो दिखत नाहे. So, before we go through the Amrit Sanchaar, when I was reading, I wanted to go through these 3 special doharas. This is after the Battle of Pangani, Battle of Nadon, Battle of Hussaini, and Pai Jetta Ji now is speaking about the bhajan that Guru Sahib is doing. Here, dohre de vich, Pai Jetta Ji saying, Jo pratak hadur hai, prem kar hai, nehta hai. Jera Paramatma pratak sade samne a, Guru Gobind Singh Ji, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ. Those who left Guru Gobind Singh Ji in the battle of Pangani, ਜਿਹੜੇ 1000 ਭੱਜ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, and all those people who refused to even be initiated into the panth, like we listened in the katha yesterday, ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਭੱਜ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ. ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, it's so difficult to love that physical guru. ਕਹਿ ਬਿਦ ਪ੍ਰੇਮ ਉਪਾਵਨ ਜੋ ਤੋ ਦੀਖਤ ਨਾ ਹੈ. So how are we going to love that Paramatma that we can't even see with our own eyes? Pai Nandalal Ji, ਜਦੋਂ if we read a Tankhanama of Pai Nandalal Ji, which is another Rahatnama that is available in our Panth, Pai Nandalal Ji ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਵੇ Guru Sahib, when you're going to leave this world, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? How are we going to have your darshan? And Guru Gobind Ji says, 3 रूप है मोहे को सुनो नंद चितलाए. मेरे 3 रूप ने. I have 3 forms. Sargun, Nirgun, Gur Shabad kaho tuhe samjhaye. Then my 3 forms are Sargun. Sargun means the one that has form and quality. So Sargun Sarup means something you can see that this vajra has a quality. This mic has a quality. It can make someone speak, the voice be magnified. So all that we see here, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ. That's why Gurbani says na, that kat kat mein har ju bas hai. So the ability to see Paramatma in every physical being, living and non-living, that's Sargun Sarup Paramatma. Khalsa Panth has been given, when Guru Sahib says Khalsa mero roop hai khas. Khalsa Panth in itself is a very form of Guru Gobind Singh Ji. Then a second form is Nirgun. Nirgun is, there's no good, there's no quality. You can't describe that thing. Means you can't see it. So Nirgun Sarup Paramatma is jara sanu disda nega. And that is a Jod, Paramatma, kehlo what you want to call it, a primal energy, you want to call it, a primal soul, kehlo. And when we ask, what is that? How do we recognize Nirgun Sarup Paramatma? How do we connect to it? And in Jap Sahib, Guru Gobind Singh Ji kehte ne, Sada Sach Dananda Sarvang Paranasi. The 3 qualities, abstract qualities, you can't see, is not tangible, of Paramatma, Nirgun Sarup Paramatma, is Satta, Chitta and Ananda, which is also us as well. Our truest form is also Satta, Chitta, Ananda. Satta means there are 10 kal, Satta hundaya. 10 kal means in the past, present and future is true. It won't change. Permanent truth. Chitta hundaya, the one, consciousness, the one who recognizes self and other people as well. Paramatma, because it is the creator and the creation as well, it knows. Kat mein sare dilan de gal Paramatma janda hai. And Ananda Sarup. Ananda means bliss kehlo. Someone that, if you want to explain Ananda, means if we are going through pain and happiness and joy, we are not even affected by it. We are not affected by dukkha, we are not affected by sukha. Whatever comes in our life, we accept it and we endure it. And Paramatma, Ananda Sarup, is not even affected by whether this person meditates on me, this person doesn't like me, this person does my ustad, or this person does my nindya. Paramatma is not affected by any of it. So when we do bhakti, we want to become this Sarup of Sat Chit Ananda Sarup. Then, the third form is Gur Shabad, which is the form of Guru Granth Sahib Ji. Guru Granth Sahib Ji describes us the Nirgun Sarup Paramatma. For us to connect to Nirgun Sarup Paramatma, we have to read Gur Shabad. Gur Shabad tells us the qualities of Sargun Sarup Paramatma. In Sargun Sarup Paramatma, we are able to see Paramatma. If we can see Paramatma in all Sargun Sarup, eventually we'll be able to experience that Nirgun Sarup Paramatma as well.
So ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਜੱਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, when we can't even love the Guru that's in front of us in physical form, how are we going to go internally and love that Nirgun Sarup Paramatma? ਹਾਂਜੀ ਦੋਹਰਾ ਚੇਰਾ ਗਲੀ ਨਾ ਨਿਬਰੈ ਸੁਮਲਾ ਸੰਗ ਵਿਚਾਰ ਸੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਪਾਈਐ ਸੱਚਾ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰ। So ਇੱਥੇ even in Asa Diwar as well, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰਿਆ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਥ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝੇਰਾ ਗੱਲੀ ਨਾ ਨਿਬੜੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਨਾ। ਸੋ this is just a sakhi, a small fable, है ना? Think about it. Guru Gobind Singh Ji, Guru Sahib might be saying, Sikh mainu pani leke aa, I need a glass of water, do something for me, I need a glass of pani. And we look at Guru Sahib and say, WhyGuru Ji, Maharaj, you're so beautiful, Maharaj, you're so amazing, your hands are so beautiful. And Guru Sahib is saying, very good, you know, I love how you're loving me, but I'm asking you to do something. Do this task for me. And we're saying, Maharaj, you're amazing, you're beautiful, I love you. पर जेड़ा गुरु साहब सानू कह रहा करन असी वो करदे नहीं गए। सो फिर की what's the point? भाई जत्ता जी saying गल्लां झेरा गल्ली ना निबड़े, गल्लां करके असी just by जताउणा भी असी गुरु साहब नू प्यार करदे आ, इदां नहीं कुछ बनना। शुभ कर्मन ते पाइए सच्चा गुर दरबार। How do you want to get into Sachkhand? How do you want to become one with WhyGuru? Is Shubh Karman, by doing what the Guru tells us to do. Even we read है ना, Shubh Karman te kabhu na do। जेड़ा गुरु साहब सानू कहंदा या करनू ओ करना या, ना किंतु परंतु करना, ना सवाल करना। So भाई जत्ता जी कहंदे ने, just by talking is not going to work, you have to walk the talk as well. So a Khalsa is not just someone who lare maar ke kehanda I can do anything. You have to show that you can do it as well. That's why we say in our English proverbs, action speaks louder than words. You don't have to say anything. A Khalsa is bina bolya, without talking, the way you behave, the way you walk, the way you act, people should be inspired by looking at you. That's how a Khalsa should be. So भाई जत्ता जी इदां कहंदे ने, गल्लां करके नहीं, एक्शन करके गुरु साहब नाल प्यार जता सकदे हां। हाँ जी दोहरा गुर कृपा बिन प्रेम न है, प्रेम बिना न है आग, प्रेमागन बिन निमरता न है ओमै प्रत्याग। So now the question is, प्रेम किदां पैदा करिए, and why prem is so important? Sikh dharam, I think I've said this many times, Sikh dharam is one of the simplest dharam, because Guru Sahib has destroyed all pakhanda, every ritual. Guru Sahib has destroyed everything and only brought all of us into Naam. But then Guru Sahib also says that Khanyo tikhi walo niki et marg jana. Kyun? Because this path of Sikhi walks solely on pau, prema bhakti. There are 7 types of bhakti. Kirtan karna, physical seva karni, but sab to uttam bhakti is prema bhakti. Bhai Gurdas Ji says, Gobind pao bhagat da bhukha. Asi puchiye, Gobind means Paramatma. What does Paramatma want? Of course, there's no desire in Paramatma. But Paramatma truly loves their Bhagat Jan who loves them so much. And when their Bhagats love Paramatma so much, even Paramatma themselves cannot say no to their Bhagats. Bhagatanna Ji, very innocent person, very, very innocent soul, goes to a mandir, very sankhep taur te, we're going to do this vichara Vaisakhi, goes to a mandir and sees that this Brahman, this Pandit, is doing puja of Thakurji, of this Murti, and giving Parchar to Thakurji. And it seems like Thakurji is eating it. In his mind, he goes like, wow, this Murti, this Thakurji is having Prasad. I too want to do Bhakti. I too want to become a Sikh, a devotee of Thakurji as well. How can I do so? He goes to Pandit and he says, Pandit ji, asi vi puja karni hai Thakurji di. And the Pandit goes like, he thinks that, kaun aa gaya mere mathe, kaun lag gaya ho na? Goes to the roadside and picks up a patthar chok ke kehda, changa, edi puja kar la, eh vi Thakurji hai. Bhagatanna Ji so innocent, sat bachan keh ke wapas kare chal gaya. He goes back home and he starts doing puja. He doesn't know what to do.
So it thinks back, well, how was the Pandit doing it? Okay, the Pandit was doing aarti, thal saja ke rakhya, there was parchar, there was bhojan and all of that. And Bhagat Ji, whatever he could think of, whatever he could get, he placed it in front of that patthar, in front of Thakur Ji, and says, Bhagwan Ji, Thakur Ji, Gosai Ji, hun tusi shakko. Kuch nahi hoya. One day goes by, 2 din lang gaye, 3 din lang gaye, 4 din, 5, 6 din lang gaye. And after that, this Sakhi was yesterday, we listened as well, now I remembered it as well. And after that, Paramatma Partakha Darshan dende ne. And that Pandit Ji, then going fast forward a bit, the Pandit Ji comes and meet Bhagat Naji one day. He says, how's your bhakti going? Sarcastically saying, how's your bhakti going? Hana? Shayad, udas de vich chhad gaya hona bhakti. And Bhagat Naji goes like, Pandit Ji, you have changed my life. Because what you have done for me, I have Partakha Darshan of Paramatma, and now why Bhagwan Ji, Thakur Ji is doing my work for me. He's doing kheti badi for me. He's grazing my cows for me. I don't have to do anything, but anytime I ask for Bhagwan's darshan, for Thakur Ji's darshan, he comes and gives darshan to me. And Pandit Ji gets shocked. That I, my whole life, have been doing seva in a mandir, te mainu darshan nahi milya. See, we are also doing the same thing. ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੋਗ ਲਾਉਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ then what's wrong ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਦਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੋ ਦੇਹੋਰਾ ਫਿਰੇ if that could happen at the time of Bhagat Namdev Ji, why is it not happening now? Things can still happen if we have that full faith and love for Paramatma. So Bhai Jetta Ji कहते हैं गुर कृपा बिन प्रेम नहीं गुरु दे कृपा तो बिना we cannot develop that love. Without Guru's kripa we cannot do anything. Now the question is, if it's all based on Guru's kripa, then ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? If we ask now, I think many of us will ask, youth will ask, if everything is based on hukam, then why do we need to do anything? We have nothing in our hands, that's very true. ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ. ਪਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, because we are a Sikh, we have two things that we can do. But it doesn't determine answers. We can do ardas and effort. I call it the PPP analogy. Pratna and prayas. Pratna, ardas karni, bani padni. Prayas means making that effort, practicing. P and P gets you P. Prayas and pratna gets you Paramatma or Prasad. So to get Guru Sahib's kirpa, you have to make Guru Sahib happy. Guru Sahib nu khush karona paina. When we sit in schools, when we study, and we want to get the tips for our exam, what we do, we try to build our relationship with the teacher. Kuch na kuch dasange. Oh, he'll tell, read this page, read that page. We want to be so close to the teacher so that we are in good favor of that teacher. Assignment vaste extra marks honge, tips for exams. Same thing here as well. Make the Guru happy. Guru Sahib kirpa karenge and will connect you to Paramatma. So Gur kripa bin prem nahi. Guru de kirpa to bina, we will not have that prem, that love which will grow within us. Prem bina nahi aag. Without prem, we will not develop that thirst, that desire to become one with WhyGuru. Jera banda, when we are so in love, let's speak about the love between a mother and a child. The love between a man and a woman, spouses. Because prem de karke, we are willing to do anything. We are willing to sacrifice anything just to make that other person happy. Just to be with that person. Prem bina nahi aag, prem to bina desire, that thirst will not be there or that remembrance will not be there. Premagan bin nimrata nahi. Without that thirst, that desire, that pukha that comes from prem, ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ. ਨਿਮਰਤਾ ਕਿਉਂ? ਨਿਮਰਤਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਹੁੰਦਾ,
ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਪੂਰ, has a whole treasure, toshakhana full of gold coins, money and everything. But if the king is so thirsty and there's no one to give pani, the king is willing to give his whole khandan, his whole jaidad, his whole kingdom, just for that one glass of pani. Thirst and poker. ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਾਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, I'm willing to give you anything. ਪ੍ਰੇਮ, Guru Sahib ਦਾ ਕਿਰਪਾ, Guru Sahib's ਕਿਰਪਾ gives us that love. That seed of love starts growing within us. Then we start building the fruit of desire, of thirst. And we start developing that sugandha, that smell of nimarta. That when we go, when we sit within Sangat, when we do Sangat with such people, you can automatically sense nimarta in them. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ. Then Bhai Jetta Ji says, ਪ੍ਰੇਮਾਗਨ ਦੇ ਬਿਨ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹਿ, ਨਿਮਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰਤਿਆਗ. Without ਨਿਮਰਤਾ, we cannot let go of ego. The whole reason why we are in this world is because of ego. Ego ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ we are coming back again in our life cycle of life and death. And Sikhi de marg te, we want to cut our karam. We can only destroy all our karam if we destroy the root cause of it, which is ego. So look at this equation, this whole formula that Guru Sahib is blessing us with. I'm just going to repeat. Guru Sahib's kirpa, we plant the seed of love within us. From that seed, we develop desire, poker, thirst for Guru, for Paramatma. Because of that desire, we have nimrata in us, humility, and eventually we destroy ego in us. Jado ego destroy ho gaya, haume naave naal virodh hai. When ego is destroyed, what do you get? Only naam. When you have naam, who do you become one with? Paramatma. Simple equation, but very difficult to follow. Very difficult to follow. So Bhai Jetta Ji gives this so amolak bachan in their pothi. Now let's continue, Hanji. सवैया पांच बड़े प्रभ के दर है, और पांच का मान है गुर दरबारे. So ਹੁਣ ਇੱਥੇ Guru Maharaj ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ the ਵਡਿਆਈ of ਪੰਜ. पांच बड़े प्रभ के दर है. In Sikhi, we look at the analogies of numbers. Ek oankar. Then we have do as well. We have tre gun. We have char padarat. Do is always duality, dobada, a good and bad. Paap and punna, chand te suraj, din te raat. Do is basically the cause of duality. Ek, do, ten, tre gun, char padarat. Panch parvan, panch pardhan. Khat sampati. So ਇੱਥੇ Guru Gobind Singh Ji पांच बड़े प्रभ के दर है. The 5 is such a great number in our pantha. Why? और पांच का मान है गुर दरबारे. So here Guru Sahib could be referring to the Panch Pyare. Panch Pyare, the man, the honor of the Panch is so high in the darbar of Guru Sahib and Sachkhand as well. Panch da number dekhiye, we have Panch Tat. This whole Rachnawa, this whole creation came about from 5 elements. Our physical body, even our mind as well, is from 5 elements. Panch Gun, Sat Santokh Daya Taram Tiraj. Panch Pyare. We have Panch Takhta. We have Panch Baniya in our morning Nitnem. We have Pancha Amrit Kada Prasad. Kada Prasad, which is also made up of 5 elements as well. Panch Khanda, that's also mentioned in Japji Sahib as well. Panch Kakar. So this 5 plays such a significant role and plays in our Sikhi, in our Dharam as well. Panch Chor vi a. Panch nu tusi vas kar lo, muthi ban jandi a. So Guru Sahib says that ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਹਾਂਜੀ,
कृपान कड़ा कछ केसक कांत कर दिन है निश्चय है पांच ककारे. So here Guru Sahib is now speaking about the panch kakar. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ. You can even bend it like that. Now we want to wear that kind of kirpan already. Kirpan, kada, kach, kes, kankat. So panch kakar, kirpan, kada, kachera, kes and kanga. Deen hai nischay panch karare, kakare. Like Guru Gobind says that these are the panch kakar that's blessed to every amritari and any Sikh who is initiated into the pantha. And in next pankti, we are going to listen what Guru Sahib says. Hanji. पांच ककार दिए गुर ने पुंज पांच का पांच विकार न मारे. पांच ककार दिए गुरु ने, पांच ककार गुरु साहब ने दत्ते क्यों? चार क्यों नहीं, तीन क्यों नहीं, एक दे देना क्यों? पांच. पांच ककार दिए गुरु ने पुंज पांच का पांच विकार न मारे. जेरे पांच विकार ने, every kakar is meant to destroy that panch chor. ਹੁਣ देखिए which kakar is meant to destroy what. Case, let's start from the very top. Guru Sahib ne case ਦਿੱਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, the highest spot of our body we have case, and the highest spot of this body we will have hankar. ਸਿਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਆਏ ਤੁਰਦਾ. Look at how amazing Guru Sahib has created this world. ਹੰਕਾਰ ਪੈਰਾ ਗੋਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੇਸ ਗੋਡੇ ਤੇ ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਹੈਨਾ? ਕੇਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਆ. ਐਂਡ ਕੇਸ ਇਜ਼ ਰਿਮਾਈਂਡਿੰਗ ਅਸ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੂੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਘਾ ਫੇਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਨੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆ. ਐਂਡ ਟੂ ਫਾਈਟ ਦਿਸ ਪ੍ਰਾਈਡ, Guru Sahib told us that we have to come into the sharan of the Guru and matha tekana. ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ. ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, when we go into Amrit Sanchaar, the first thing they ask is, are you ready to give your head to the Guru? Because why? In this part of this body here, this head, we have the brain, the intellect. And buddhi is meant to tell us and prove to us that I am greater than anybody else and I know more than anybody else. I know myself better than anybody else, even WhyGuru doesn't know me. That's what buddhi does. That's why in the Marg of Bhakti, we have to fight with the mind and with the buddhi. Jeev Atma, when we ask, what am I made up of? This physical body is going to die. It's going to go back into the 5 elements. So who am I? We are the Jeev Atma. Atma does not die, does not take birth. But we need Atma to be alive. So we are the Jeev basically. That Jeev is made up of 17 elements. And 2 of them is Man and Buddha. Without mind, without Buddhi, this human being or the intellect or our what we call the intelligence does not exist. So Guru Sahib ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ case helps us to fight the chore of hankar. So ਪੰਜ ਚੋਰਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ. ਵੀ ਇਹ ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਨੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆ. ਦਸਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਨੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ. ਦੂਜਾ ਕਕਾਰ ਕੰਗਾ. ਕੰਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰਦੇ ਆ, what happens? We start, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਹਨਾ? When we fair kanga and our case comes out, that helps us to fight the chore of moho, of attachment. Because the case is connected, the roots are within our scalp, hana? But still they're coming out. So Guru Sahib says, just like this hair, even though the roots are deep within, in your scalp, they keep growing, but one day they're going to die as well. Whatever grows will go, will die. Whatever is born will go, will die. So Guru Sahib is teaching us to fight our attachment, our moh. Jo aaya so chal si. Ek hor case also teaches us that asi jeri sadi jawani a, sadi jeri umar a lang jandi a. Tayo Guru Sahib ne ਇਹ ਵੀ creation create kita that whatever is we are born with black case will start becoming white.
And this analogy is also stated in Gurbani as well. It's a reminder that we are not becoming younger, our days are coming closer. So Kanka helps us to fight attachment. Kada helps us to fight lobh, greed. क्यों ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਲੈਨੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। We take. Greed is all about taking ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। So amazing, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੜਾ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਗਲੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਜਾਂ ਅਸੀਂ we have ਦੁਮਾਲੇ ਦਾ ਕੜਾ as well. Why Maharaj never said just wear ਦੁਮਾਲੇ ਦਾ ਕੜਾ? Why must it be on the wrist? Every single thing in Sikhi is so significant. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੋ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੜਾ ਹੀ ਹੱਥ ਤੇ ਪਵਾਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਭ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਟੇਕਿੰਗ ਯੂ ਮਸਟ ਬੀ ਅ ਗਿਵਰ, ਯੂ ਮਸਟ ਬੀ ਅ ਦਾਨੀ। ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਆ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੜਾ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੀਨਸ ਯੂ ਆਰ ਠੀਕਿੰਗ। ਸਾਡਾ ਕੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਖਾਲਸਾ ਦਾਨੀ ਆ। So we are fighting the element of greed with our kada as well. Karpan fights the element of anger. You see, Mughal ne, Afghaniyan ne, Turka ne, they use weapon to fight, to kill people, to do a lot of injustice. Maharaj has completely changed that whole negativity to something so positive that now the same shastra that you're using to kill people, to attack innocent people, you're going to use the same shastra now to protect innocent people. Kirpaan, lokan te kirpa karni, Maharaj ne sanu kirpaan bakshiya to protect yourself and other people as well. And Maharaj is so amazing. Guru Gobind Singh Ji is so creative. Karta Purakh. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਸਕੇਤ, ਸ੍ਰੀ ਅਸਤੁਜ, ਸਦਾ ਜੈ ਸਦਾ ਜੈ ਸਦਾ ਜੈ ਭਗਉਤੀ, ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ those people, innocent people who used to be so scared of shastra, they used to curse this shastra that because of this shastra ਬੰਦੂਕਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ said ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। Now you remember their names and connect them back to Paramatma. Look at how amazing Guru Sahib's Baniya is. Last one, Kashera. Kashera fights the, आता ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, Kashera fights the element of calm. ਜਤੀ ਸਤੀ, ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜਤੀ ਸਤੀ ਹੋਊਗਾ। Even in Vijay Mukt Granth, Guru Gobind Singh Ji gives bachan to Matawa as well, to women as well, to courts as well, that even though Pavayasi Singanuta, it's compulsory, you have to cover your nanga, your privates with your kashera. But even for Bibia as well, it's a hukam to us to also wear kashera and cover our private parts as well, to cover our nanga as well. ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਾਮ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕਾਮ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਐਂਡ ਕਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਸੱਚ ਅ ਬਿਗ ਟੈਬੂ। When you speak about calm, people will judge you and say, you know about it, that's why you're talking about it. So we speak about anger means we're always angry lah. That's how we can speak about anger. ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣੇ ਆ ਰੋਜ਼। ਮੈਂ ਰਸਾਇਣ ਕੋਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕਾਮ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨ ਆਵਰ ਪੰਥ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ we don't know because ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਹੀ ਆ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। And our girls, our boys are all ਖੁੱਲੇ, they are all being destroyed because of this. Kaam de karke. And we have to start speaking about this more often. We have to address this issue. So Guru Sahib ne sanu kashera bakshiya. We hamesha sara nang takya rahe. We are always covered. Even for Bibia as well, our neck should be always covered. Kyo mare dupatta ditta sanu? It's not a fashion statement.
And it's not something about being old-fashioned. It's about having lajja in our life. So Guru Sahib कहते ने पांच ककार दिए गुरु ने पुंज पांच का पांच विकार मारे पंच ककार दत्ते ने गुरु साहब ने to destroy this पंच ककार. We say hana Maharaj bhakti karke we cannot destroy. Very difficult to do bhakti. So Guru Sahib says fine. You can't do something abstract, something untangible to destroy your panch chor. Then have tangible items. Have physical items to help remind you to fight this panch chor. Asi ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ. ਫਿਰ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰੇ? ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ? ਗੁਰਬਾਣੀ says ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾ. ਨਹੀਂ ਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, very difficult. Okay, la ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾ. ਅਯੋ, but this one cannot ਲਾ. We start making deals with Guru Sahib. So Guru Sahib ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਅਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ. पेद कोई गोप नह इन मैं प्रभ के चिन्ह पांच प्रभु अत प्यारे. Guru Sahib says that there's no fault in any of this gift Guru Sahib gave. प्रभ के चिन्ह पांच प्रभु अत प्यारे. चुन चुन के महाराज ने ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪੰਜ ਕਕਾਰ. ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ. Guru Sahib has given us this gift that we keep with us forever. ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਤ ਪਿਆਰੇ ਆ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ says in ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਬਿਨਾ ਤੇਗ ਕੇਸੰਗ ਦਿਓ ਨਾ ਦੀਦਾਰੇ. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਚਨ. If you want to come and have my darshan, ਕੇਸ and ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀ ਹੋਵੋ, and that will make Guru Sahib happy. Hazur Sahib ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ. Singh here knows everything. He's going to give a talk on Hazur Sahib in a Kal camp. Hazur Sahib ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ on the Mela, on Dussehra. ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ. Who will dare to do something to our panth? And we get so happy when we see everybody with shastars there. Singh can be so poor in Nanded, but their house is full of shastars. Because shastar Guru Sahib ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਆ. ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ. ਹਾਂਜੀ, ਸਵਈਆ ਆਏ ਜਬਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਬਲਾਖੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘਨ ਛੈਨ ਕਰੀਜੈ. ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ when a balakhi, when all those who wants to be initiated comes and say that we want to take amrit, be blessed with amrit, ਪੰਜ ਸਿੰਘਨ ਚਯਨ ਕਰੀਜੈ. Choose 5 Sikh. ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, to do seva of ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ is not a small thing. ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਹੁਣ ਲੱਭਣੇ ਵੀ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਲੱਭਣੇ ਵੀ ਬਾਰੇ ਔਖੇ ਆ. Very difficult to find ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ. Means something is wrong happening in our panth as well, because our singhs are not ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ, our panth is not ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ. When I say ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ means ਰਹਿਤ ਪੱਕੀ ਆ and they are ready to serve the panth. Means something is always wrong somewhere, something is wrong, they're not tiyar bar tiyar, or they have done something wrong. Guru Sahib says you have to choose Panj Sikh, and they must be tiyar bar tiyar, rahatwan Gursikh, who can do the seva of Panj Pyare. Because you, at that point, hona asi ek gal vi dasna sangat ji nu, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਓਏ who's the ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਆ? Why are we asking this question? Because Guru Sahib has already said the Panch Pyare is Bhai Daya Singh Ji, Bhai Dharam Singh Ji, Bhai Himmat Singh Ji, Bhai Mokam Singh Ji, Bhai Sahib Singh Ji. It's not Bhai Palvinder Singh, Bhai Ashwin Singh. So we are not even supposed to ask that question, who are the Panch Pyare? Because Guru Sahib has given us already. Instead, we must be ready to serve and do seva in the Amrit Sanchaar. So don't ask this question, who is the Panch Pyare, who is going to do, just say who is going to do seva. Seva kaun karuga? Je puchna hi a ta aye puch lo seva kaun karuga. Aye na pucho Panch Pyare kaun hai. That one, the Panch Pyare is not decided before Amrit Sanchaar, Sangat ji, is decided in the Amrit Sanchaar. In the Amrit Sanchaar. So ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਸਕੇਸ ਕਰ ਹੈ ਇਸ ਨਾਨ ਸਬਹਿ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਸਵੱਛ ਪੁਸਾਕ ਪਹਿਰੀ ਜੈ. So this is for the ablakhi. How are you going to come prepared? You have to do keshi shnan from head to toe and wear clean clothes. So this is for the ablakhis as well, that before Amrit Sanchaar, keshi shnan karna, and if let's say after that you do have to go to toilet, you have to do keshi shnan again. If you do
number 2 or past motion, you have to do full Keshi Ishnan again. Because Amrit Sanchaar is a very sacred ceremony. Kapde bhi clean paune pende. So even the Panch Pyare, they are bastar as well. They don't just, oh, I have this blue color bana from home. They don't wear their bane from home. They wear everything new. Gatre, the stara, kashera, bane is all set in the Amrit Sanchaar luggage. And that's only for Amrit Sanchaar. So Guru Sahib says the Ablaki also has to do the same thing. Come completely clean, Hanji. निर्मल कंबर देहो बिछाई सब तिस कंबर आसन की जय. So ਹੁਣ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਿਰਮਲ ਕੰਬਰ ਦੇਹੋ ਵਿਛਾਈ. First you have to do proper ਵਿਛਾਈ of clean carpets or chadra at the place where you're going to conduct the Amrit Sanchaar. This Sabatis Kambar Asan Kije, and everybody, all the Ablakis and the Panch Pyare must sit on that chadar. So now we have this carpet here, but in Amrit Sanchaar you must have a chadar on top of it. Hanji. कंबर ऊपर राख लोह पातर पातर में सब नदर टिकी जय. So kambar de utte, so on top of the chadar, some will have an extra towel just for that bata. Rakh loh patar, put a khanda bata. Sarvalo bata. Sarvalo is pure iron. Now the question comes, ayo, why sarvalo? Can I wear stainless steel or gold karpana? In a kal, Ustad Bani Guru Gobind Singh Ji said, Akal Purkh ki raksha humne, Sarvalo di raksha humne, Sarvakal ji di raksha humne, Sarvalo ji di sada raksha humne. Another name for Akal Purkh is Sarvalo as well. Another quality of Akal Purkh is Sarvalo. And Sarvalo at that time was the easiest and cheapest element to be obtained, easily obtained. And it's very earthly metal. It's pure iron, very humble element. And it's something that requires a lot of discipline to maintain Sarvalo Bibek. You have to make sure that you clean your pande, because ajkal si alsi bahut ho jane hain. Case ta si tonde nahi, do hafte mina. So how can we do seva of Sarvalo as well? Sarvalo jere Bibeki Singh honde ne, you eat in Sarvalo, you have to wash your pande immediately dry and keep kyo lake and keep. Ajkal we eat, leave in the sink, one whole night the sink will be full of pande, wash next morning. No. Guru Amar Das Ji's principle. Guru Amar Das Ji's principle, langar, every evening after langar is complete, all bartan must be putte empty. No leftover khane, no packing, nothing. All bartan must be toke putte kitte hoye. Means kitchen is closed. No pande left there and say, I'll wash tomorrow. Nothing. Principles of Guru Amar Das Ji in Langar Maryada. So Guru Sahib says, Sarvalo, everything should be Sarvalo. Even our kakar must be Sarvalo as well. Sarvalo de naal kada dekho tusi. Ajkal si inne patle kade pone a, jara singh babbar sher wale hath hunde, they just, they can crack the kara and bend the kara in your hand. Ayo, how are we going to become Khalsas like that? Kara can even be a weapon. Jere bibbiyan, I always wear a shawl with me. Shawl de vich kara palo, koi aaya thode nere chakkar bana lo. Nere nahi aauga. Ek wari inna vadda loha kada je etthe bajya, you can ask doctor, etthe bajya banda mar sakda. Because this part of the brain, this part of the skull is very soft. Banda mar sakda, akkhan te mar lo, nakk te mar lo. This can become a weapon as well. Karpan also must be sharp as well. Cannot be blunt, All karat cannot come out. Somebody is attacking us, will be like, oh, wait, taking out the karpan over there. How la? Guru Sahib give us these gifts as well, but it has to be practical as well. Kanga also make sure it's big, proper kanga that you can comb your hair. Cannot have the splinters between, because that it will cut your case as well. So change lakkar de hon, hana. So Guru Sahib says, आसन ऊपर होने तुसी सरबलो बाटा रखो ते पातर में सब नदर टिकी जे. Amrit Sanchaar de which all the ablakis, your nadar, your niga must not be left right. Hey, you also taking Amrita. We will say that, hey, you also taking Amrita. No. In the Amrit Sanchaar is not your, hey, you my brother, hey, my sister, my mother, hey, Virji, Allama, my husband doing seva in the Panch Pyare. No. In Amrit Sanchaar, Panch Pyare is Panch Pyare, and ablakis, everybody is the same. Even those who come for peshi, you cannot judge. You go do something wrong, Means we have started judging people. We are not
even we cannot even take the gift of Amrit because we are judging. So Guru Sahib says, सारियां दी नज़र कित्थे होनी चाहिदी है? बाटे दे ऊपर. बाटे दे विच जेड़ा अमृत तैयार हुंदा है, everyone has to look into that बाटा. हाँ जी. सवैया पांच ककार संपूर्ण देख के याचक सिख है समुख बैठी जय. So every abalakhi must come तैयार बट्या with पंच ककार. All पंच ककार must be संपूर्ण on them, and they come and they sit in the दरबार और जिथे अमृत संचार हो रहा है उत्थे बैठो. हाँ जी. जलो बतासे लोह पातर में है दार के छह सिख आसन बीर लवीजय. हाँ. So बाटे दे विच पानी जल and पतासे. So of course we know the itihas. Mata ji ne, we listened yesterday, Mata ji hona ne patase pae. Now this is also a skill to learn. Malaysia de vich jado Amrit Sanchaar hona ya, we start calling everybody, hey, can make patase ya? You know how to make patase ya? You know how to make patase? Asanu patase nahi banaune honde. So we need to learn. This is the sign of tiyar bar tiyar. How to clean your shastar. Have sand at home. Jithe asi perfume and all these चीज़ां रखदे आ घरां दे विच तुसी मिट्टी भी रखो सैंड भी रखो भी असी शस्त्र मांजणे आ. असी इंडोनेशिया तो we find, you know, how can we clean the shastar the best, and found out in Indonesia there's a ubi what they call it, abu padi, the sawa padi. What is sawa padi in English? I can't even. Paddy field, yes, thank you. The paddy field, when you burn the paddy fields, chol kade ke tusi dono burn karde a, the ashes is so good to clean your shastra because it's so fine. I tusi manjno sara kala nikli janga. Even Gurbani says when you keep manjing a sara kala andro nikalda, then your mind also becomes clean as well. Ayo Baba ji, jime tusi shastra saaf karaye na, mera man bhi da saaf kara do na. So that we use the abu pari to clean. So have all this tiyar batyar at home to clean your shastra. And then Guru Sahib, so patase banano sikho. Very easy to make patase. Learn how to make patase. Deg banano sikho. Kade kade sing vi nahi hege vi deg banano. We'll be finding everybody. Can you make dega? Can you make dega? So these are skills that we need to learn. How to do seva of Guru Granth Sahib Ji. How many of us here know how to do Sukhasan Parkar seva of Guru Granth Sahib Ji? We went to a camp and I asked the kids, do you know what's under the Rumala? Don't know. Every one by one had to do darshan of Guru Granth Sahib Ji. Then they start asking questions. But why, Babaji, we cannot do Prakash from first anga? Why must be middle like that? Look at the kind of innocent question they are asking. Means we are doing something wrong. Why are we not doing Parchar of Sikhi like this? You have to have workshop. Workshop karo. Okay, aaj se workshop karna hai. Sukhasan Prakash da workshop. Kinne mara de bastar kinne hone chahiye. What are the things called? What is this site called? Palkan. Uppar di vashai ki sadde a. Jado Sukhasan de vele onu ki sadde a. All this our Panth needs to learn. Sarya nu haqq hai Guru Sahib di seva karan di. Come forward and say, I want to learn. People will come and teach. So Guru Sahib kehde hai, jalo batase lo pathar mein dar ke 6 sikh asan bar bir vijay. 6 sikh, 5 panch pyare bir asan de vich, and 1 Granthi Singh who will be doing seva of Guru Granth Sahib Ji. All must be seated, Hanji. हाथ प्रीतम सिंह खंडे को लेकर जलो बतासो को खूब मिली जय. Hath Pratham, the first Sikh, the first pyara, will have a khanda in one hand. Jalo batase ko khoob mili je. Khoob khanda de naal will be mixing the jal and the patase back and forth. And what will the other pyares do at the same time, Hanji? जाप को पाठ कर है संगते सिख पातर दूसर हाथ तीरी जय. So पहला सिख जपजी सा दा पाठ, पहला प्यारा जपजी सा दा पाठ शुरू करूगा ते एक हाथ दे विच खंडा ते दूसर हाथ तरीजे दूजा हाथ will be holding the khanda bata. So now to sit in Bir Asan position is also something we need to practice as well. We cannot even sit in Bir Asan position. And it's a form of yoga tapasya as well to sit in Bir Asan. So let's practice to sit in Bir Asan. Kidna Bir Asan che behne a. In sare sikh sakde hain. Ai nahi bhi kalle chon ke sikh sakde. Everybody can learn. So Guru Sahib says the first sikh, the first pyara will read Japji Sada part.
ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਖੰਡਾ and will mix the jal and patase and one hand will be holding the bata. ਹਾਂਜੀ ਸਵਈਆ ਪਾਂਛੋ ਮੈਂ 400 ਹੋਵਹਿ ਅਵਰ ਜੋਏ ਪਾਤਰ ਉੱਪਰ ਹਾਥ ਰਖੀ ਜੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 4 ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਹੱਥ ਨੇ, their 8 hands will be also holding the khanda bata. Now think about this, it is all a transmission of energy. Why must the Panch Pyare be ਤਿਆਰ ਬਰਤਿਆਰ ਰਹਿਤਵਾਨ ਨਾਮੀ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ? And why is Amrit Sanchaar considered one of the biggest seva as well for those doing seva? Is because in that bhatta, the pyare are not just mixing jala and patase, but they are transferring all their bhakti into that bhatta. Sari ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂ ਜਾਂਦੀ ਆ। That's why it's so important to also recognize the ਪੰਜ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਸਕਦੇ ਆ, not anybody. Amrit Sanchaar to baad panch pyare they gain such a big padvi, they gain such a big blessing because they have initiated more people into the pantha, but at the same time their kamai account has gone into all the ablakis sitting there and they have to restart again. So jere panch pyare seva karte no, mentally they get exhausted as well because inni bhakti karni te kehra banda koga chalo meri bhakti sare panth nu de diye. Only Khalsas will do that. So ਭਾਈ ਜੇਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 5-4 ਪਿਆਰੇ ਸਾਰਾ ਹੱਥ all 8 hands are holding the bate and their eyes, their nazar is into the bate and they are listening to the part being recited. ਹਾਂਜੀ आपन आपन बार ये पांच हो पांच ही बानी को पाठ पढ़ी जय। So बारी बारी अनुसार as they sit in a semicircle facing Guru Granth Sahib ji, they are going to read their bani which they have chosen, like who will read which bani. So Japji Sahib pehla Sikh Japji Sahib karuga, dooja wo of course do Jap Sahib. ਹਾਂਜੀ जप जाप सवैये चौपी आनंद कै पाठ सो पाहुल त्यार करी जय। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੰਤੂ ਪਰਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੀਅਰ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਪ ਜਾਪ ਸਵਈਏ ਚੌਪੀ ਆਨੰਦ, ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਈਚ ਪਿਆਰਾ ਵਿਲ ਰੀਡ 1 ਬਾਣੀ। ਸੋ ਪਾਹੁਲ ਤਿਆਰ ਕਰੀਜੇ, ਇੱਦਾਂ ਖੰਡੇ ਦਾ ਪਾਹੁਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੰਜ ਚੁਲੇ ਮੁਖ ਪਾਵਹਿ ਸੋ ਯਾਚਕ ਏਤੇ ਹੀ ਨੇਤਰ ਕੇਸ ਪਵੀਜੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, then the Panch Pyare will immediately do an ardas asking Agya from Guru Maharaj to start blessing the Amrit to the Ablakis. ਤੇ Amrit Sanchaar ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਗੁਪਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, only between Guru Sahib and the 6 Sikh, the ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ and the Granthi Singh. And in that ardas, they listen to the hukum of Guru Sahib on only for the panch pyare as well, and they will decide. All these are gupta. We don't even know what happens before the ablakis come in. What conversations they will have with Maharaj, what bachan they have between them. Amrit Sanchaar ceremony is so sacred, even though personally speaking, Maharaj has blessed me to be an Amritari for 11 years, but every time I go into an Amrit Sanchaar, it's a new feeling. And ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ because you're seeing ਪ੍ਰਤੱਖ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ in front of you with Guru Gobind Singh Ji. Why? Because Guru Sahib ਦਾ ਬਚਨ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤੀ ਪੰਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਅ ਰੂਪ ਆਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕਰਦੇ ਆ ਘਰੇ? ਬਿਕੋਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਵਟਐਵਰ ਵਿਘਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ little things that we practice all have meaning behind it. So Guru Sahib says, how are you going to now give the Amrit? ਪੰਜ ਚੁਲੇ ਮੁੱਖ ਪਾਵਹਿ ਸੋ ਯਾਚਕ। ਪੰਜ ਚੁਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਏਤ ਹੀ ਨੇਤਰ ਕੇਸ ਪੂਜੇ, ਫਿਰ ਪੰਜ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਪੰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਈਆ ਪ੍ਰਤ ਏਕ ਚੁਲੇ ਸੰਗ ਯਾਚਕ ਮੁਕਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੁਲਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ
the ਪੰਜ ਪਿਆਰਾ will say, but ਪਿਆਰਾ will say, ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾ ਆਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ, ਆਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਅਯੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗਜਾਵੇ, ਗਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੂਜੇ ਮੰਗੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਖਾਲਸੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਗੱਜ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ, ਨੋ ਆਮ ਨੋਟ ਸੇਇੰਗ ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ, ਆਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਵਜਕ ਵਜਕਫ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਬੋਲੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਊਗਾ, ਮਾਈ ਫੇਸ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਫੇਸਿੰਗ, ਮੇਰਾ ਸਨਮੁਖ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਗਾ। ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਫੇਸਿੰਗ ਦੈਟ ਸਿੱਖ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਊਗਾ ਪਰ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਗਾ, ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਫੇਸਿੰਗ ਮਾਈ ਸਾਈਡ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਮਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਦੇਖਣਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿੱਠ ਦੇਖਣਾ, ਮੁਖੜਾ ਦੇਖਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਭਲਾਖੀ ਹੋਗਾ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, याचक सिंह जो अवर पे होए अमृत एक ही पातर पावे। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਤਾ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਚਕ ਸਿੰਘ ਜੋ ਅਵਰ ਪੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਚੂਲੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਤਰ ਪਾਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, रहत कुरहत बताए के सब हिन अरदास करहै प्रसाद दवावे। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਰਹਿਤ ਤੇ ਕੁਰਹਿਤ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ tell you the do's and the don'ts. The ਰਹਿਤ and ਕੁਰਹਿਤ means what you're not supposed to do. The ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ will tell। and ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਹੁਕਮ ਰਹਿਤ ਕੁਰਹਿਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, 7 ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। I need like okay la, they say banana la, you know, I know I already read on Google the rehat ko rehat, I know already, I just follow that one. No, that Amrit Sanchaar is specifically for you. You never go to online Amrit Sanchaar, WhyGuru Maharaj na idda kare. You never go to this online Amrit Sanchaar, you listen to the rehat of Google. The Amrit Sanchaar that you're physically in, which is meant for you, you listen to the rehat given to you, the Panj Pyare, based on the rehat blessed by Guru Gobind Singh Ji. And ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਤਿਆਰ ਬਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, they will not give you any of their own rehat, they will tell you the rehat of Guru Gobind Singh Ji. ਹਾਂਜੀ, पुन सब एक ही बर्तन मह एकट कान पान करावे। so ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਬਲਾਖੀ ਨੇ, they can eat from the same batte. ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ only can eat the jute of another ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਜੂਠ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। just like how we ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ, basically means I can eat your jute, you can eat my jute, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਨ ਸਭ ਇੱਕ ਹੀ ਬਰਤਨ ਮੈਂ ਹੈ, ਏਕਟ ਖਾਨ ਉਹ ਪਾਨ ਕਰਾਵੇ। ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਿਤ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਰਹਿਤ ਕੋ ਰਹਿਤ ਬਤਾਏ ਕੇ ਸਭ ਹਨ, ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤ ਤੇ ਕੋ ਰਹਿਤ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਓ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। रहत कुरहत बताए के सब हिन अरदास करहै प्रसाद दवावे। पुन सब एक ही बर्तन माहे एकट खान ओ पान करावे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।